Hello everyone, I am happy to see you again. Akkuma beekamu kana dura gaafii intraansii kutaa 12ffaa baay'eedhaan wal bira gahaa turree jirra. Ammallee akkuma itti fufnetti irra jechuudha. Kanaaf nu duuka bu'aa battala YouTube Aku English with Oromic language jedhu isin bira ga'een share copy link walii gochuu hin dagatina. Gaafii intraansii walumaan akka hojjechaa turuu abdii qabna. Kanaaf mee gaafii 16 kana dura hojjennee jirra. Yoo xiqqaate amma gaafii 17ffaa irra geenye jechuudha. Gaafii 17ffaa kanarraa eegallee gaafii intraansii bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojjennee jechuudha. So follow me. Now question number 17 says, my English is not good. I blank advised to study English when I was younger. Now, probably gaafii tokko yemmuu hojjettan gaafii Ingiliffaa gaafii clearly yoo isin hin galleewu yookaan wanni inni isin gaafatu yoo isin ifaayyuu hin ta'in wanti gochuu dandeessan tokko ni jira. Inni illee maa inni just optionoota laaluu ni dandeessu. Wished I was, wish I have been, wish I had been, wished I had been jedha. Mircaa kanarraa yookaan itti immoo optionoota kennaman kanarraa filmaata kennaman kanniin irraa waa hubattan jechuudha. Dhimmi naasaa jiru waa'ee wishii akka ta'e understand gootan. So kana dura kontentiin tokko waa'ee expressing wish waliin akka baramee ni yaadatama jechuudha. Expressing wish, how wish is expressed. In fact, a person can express wish, present wish, past wish, and what? Future wish ibsuu ni danda'a jechuudha namni tokko. Wish wanta hawwu tokko fuulduratti akka ta'uuf waan hawwu, waan dabre akka ta'u kan hawwu, kan amma garuu akka regrettitti ibsu, kan battala ammaa kan ammoo akka ta'uuf hawwu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf kana hubachuun dirqama. Dhimma wish ta'uu beeknet. Therefore, automatically what has to come to our mind is that how wish is what? Used. How wish is used. Present yemmuu ta'u, present wish is expressed by simple past. Past wish is expressed by past perfect, and the future wish is expressed by present conditional form jechuudha. Kana qaban. Egaa kana ta'ee dhimmi asitti gaafatamne kun wishii kamiidha? Wishii kam? Fakkeenyaaf my English is not good jedha. My English is not good. When? Right now jechuudha. Probably before, right now. My English is what? Not good. Present idhan ibsame waan ta'eef simple present idhan kana durallee ta'uu hin danda'a. Ingiliffaan ani Ingiliffi kiyya dansaa ta'uu dhabuun ammas ta'uu hin danda'a jechuudha. Haa ta'uuti garuu maa jedhasit I blank advised to study English when I was younger jedha. When I was younger. Amma waan lama hubanna. I advised to study English jedhee when I was younger yemmuu jedhu kana osoo battaluma kanattuu kan dhiisnu ta'ee dhiisnee kanuma achi ka jiru osoo ka hojjennu ta'ee in fact kun meaning inni nuu kennu booda hin laalla maal akka ta'e garuu kanuma achaa hojjennu. I blank advised to study English when I was younger. We are talking about what? We are talking about past event. Why maalii taasofna? Why past past wish taasaa jirra jechuudha. Why past wish advised to study English when I was younger. It is about what? About past wish jechuudha. Imagine why past wish taasaa yemmuu why past wish haasofnu structure nu fayyadamnu maal jennee jirra? Past perfect tense fayyadamneen yemmuu present simple past fayyadamneen yemmuu future probably would plus verb one fayyadamna jenne kana qabadha. So the wish that we are expressing right now is a wish of what? A wish of past. How we know it? Because the structure is talking about the time when I was younger waan ta'eef jechuudha. Why past it? Kanaaf past in past perfect idhaan akka ibsamu nu gala jechuudha. Past perfect optioniin jiru optionii caafi daadha. Past perfectin asin jira, past perfectin asin jira jechuudha. Now, most of the time what we are accustomed is just using wish
jecha wish jettu tana bare keessi keenya yeroo I wish yeroo past illee asof yeroo present illee yeroo future illee whatever yeroo fayyadamnu I wish jennee akka fayyadamnu kana nutti barate isa beekna jechuudha. Garuu I wished jennee ka'uu ni dandeenya. No problem with it. I wished. Maal inni garaagarummaan asitti wish fi wished ta'u? This is about past wish which has present wish which has an influence of past wish which has an influence of past jechuudha. Amma kana jechuun maa jechuudha? I wish jedhee namichi kun yoomi kan haasa'aa jiru namni hima kana ijaaraa jiru kan haasa'aa jiru amma wanni inni haasa'u garuu waan yeroo dabreeti. Waan yeroo dabre regret current he is regretting about the past and fulfillment standing on the point of what? Present jechuudha. Ammarra ta'e I wish. And inni ammumayyuu jechuudha yeroo sanirraa jalqabee daa'imummaarraa jalqabee ingiliffisaa osoo cimaa ta'e ni jaalata ture. Still garuu ingiliffisaa cimaa miti. Amma maal jechuudha? Inni ingiliffaan cimaa miti kana dura. Ammallee battala haasa'u kanatti cimaa miti. Kanaaf amma maal haasa'a? Ingiliffisaa battaluma ammaa kanallee haa ta'u yeroo dabreerraa qabee haga ammaa osoo dansaa ta'ee fi yookaan dandeettii qabaatee yaada jira. Garuu dandeettii hin qabu. Kanaaf yeroo ibsinu kana maaliin ibsina? I wish jennee ibsina. Maaliif wish fayyadamne? Imagine tuni amma waa malee as hin teenye. My English is not good jedhe. Okay? My English is not good. When? Right now. Because of the fact that he was not advised. Yoom garuu yeroo dabre advised in time. Yeroo dabre advised ta'uu dhabuun isaa past event irratti still present kanarratti illee wishin isaa sun fulfill hin taane jechuudha. Haga ammaatti osoo fulfill ta'eef ni yaadata waan ni jaalata waan ta'eef kanaaf I wish jedhee present form of wish fayyadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf osoo my English is not good ka jedhu kuni asii easy baddee was osoo ta'e himne kun my English was not good osoo jedhee automatically deebiin maal ta'a jechuudha? Deebiin daa kana ta'a jechuudha. Maaliif? He is totally talking about unfulfillment of the past action jechuudha. The past regret in the past time. Duraan osoo akkas naa ture nan jaaladha ture. Amma garuu ingiliffi kiyya ammumallee osoo akkas naa ta'e osoo yeroo soggorfamee jiraadhee ingiliffi kiyya strong naa ta'e nan jaaladha ture. Still haga ammaatti jechuudha. Ammuma regret isaa present time waan ibsuuf wish ka jedhu. Regret past time osoo ka ibsinu ta'e eenyu ta'a? Wish di ta'a jechuudha. Kanaaf asitti my English ka jettu tuni cluedha. Easy present regret haasa'aa akka jiru hubannaa jechuudha. Was immoo osoo ta'e past regret akka haasa'aa jiru hubannaa jechuudha. Kanaaf dhimmi asitti present regret ta'u wishdhaan haasa'aati. Garuu about what? About unfulfillment of the past akka ta'e when I was advised when I was younger unfulfillment in the past one ibsuuf past perfect dhaan ibsina. Asitti immoo osoo kuni past regret about past unfulfillment ta'e immoo kana akka fayyadamnu jechuudha. Kanaaf ammaaf deebiin dhimma kana tuni iizuma taatee deebiin isaa kam ta'a jechuudha? Easy ta'a jechuudha. The next question. My English teacher blank me repeat the correct answer 10 times. My English teacher blank me repeat the correct answer. Okay. 10 times. A, forced. My English teacher forced me. My English teacher made me. My English teacher wanted me. My English teacher, forced, wanted. One option is not this one. Okay. The option of I have just written made 2 times, but not 2 times. One option is forced, wanted, told. Okay? Told ajenunta. Sorry. Let me use the black one asitti told ka jettu. Amma yemmuu waan kana dubbistanii ilaaltan all seems correct answer. My English teacher can force me. My English teacher can make me do something. My English teacher wanted
me, possible, told me, all seems what? Possible. Garuu asitti namni gaafii kan argu waan waa hubachuu danda'uu qaba. Yeroo baay'ee gaafii tokko kan sirriitti akka hubannu nu taasisu maa inni seetan? Option. Mircaadhaan yookaan itti filannoodhaan asitti kennaman kana. Filannoo kana amma forced, made, wanted, told yemmuu arginu kana waa yaadachuu qabna. Maal yaadachuu qabna? About infinitive. Infinitive. About gerund. About object plus infinitive. Object plus infinitive. So many options are there. What we can understand from this? Forced, made, wanted, told. Imma kana immoo yaadannu maal yaadanna? Infinitive, gerund, object plus infinitive. There are certain words which are followed by infinitive, followed by gerund, followed by object plus infinitive, or different ways, or object plus bare infinitive warra jedhaman jechuudha. Fakkeenyaaf forced jechi jedhu maalin follow ta'a? Object plus 2 plus verb 1. Object plus infinitive idhan follow jecha ta'u keessa isa tokko forced. Again, wanted is the same. Wanted inille amma asitti ilaala. Forced, wanted, told, warned, remind, allowed. Jechoonni jedhaman. These are words which are followed by object plus 2 plus verb 1. Object plus infinitive and warra follow ta'ani. Verboonni kun. Okay? But fakkeenyaaf osoo finish, enjoy, deny ka jedhu ta'e immoo they are followed by what? Gerund warra ing form of word idhan maal ta'an? Follow ta'an. Ka akka refuse, manage, okay? Anticipate, decide jedhamanii fi kan biraa kan hafan which are followed by what? 2 plus verb 1. Jechoonni kun 2 plus verb 1 idhaan ka follow ta'an. Kunniin ing idhaan ka follow ta'an. Kunniin object plus infinitive 2 plus verb 1 idhaan ka follow ta'an. Again maaltu jira? Words which are followed by most probably made if late jedhamtu yookaan wardiin jedhamtu followed by object plus verb 1 or the so-called bare infinitive. Infinitive tuun qabne. Object plus infinitive tuun qabne wanti taanee gadi fakkeenyaaf she let me, she let us. The answer osoo jenne fakkeenyaaf she let us know. To know. Knowing osoo jettanii kan asitti fiddan ta'e the correct answer is what? Let is followed by object plus bare infinitive. Know kana ta'a jechuudha. Let. The same thing is true for what? True for made. Kanaaf amma kana yommuu ilaaltan my English teacher dash me repeat. Object plus bare infinitive jira jechuudha. Object plus bare infinitive jechuun immoo kan kun ittaanee dhufu let yookaan itti made dha. Kanaaf the correct answer is made. But the others are followed by object plus infinitive dhan kan ta'an ta'uu beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Therefore, here you are expected just to know different forms of words which are followed by different what? Structures. You need to remind and remember about gerund, infinitive, object plus infinitive, object plus bare infinitive. Warroota ta'an listiitu jira waan ta'eef jechoonni sun jechoota san qabachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Amma garuu kan akkaatti yeroo ilaalan hunduu hin fakkaata. The appropriate answer is made because it is followed by object plus verb 1 waan ta'eef jechuudha. This is question number 18.
The other, when just we come to number 19. My history teacher asked me blank. My history teacher asked me blank. What can you understand from this one? Now, let me just know you about what knowledge of students are going to be measured with this question. It is about the issue of what? Why am I in my reported speech? You know about reported speech. Mal to reported ta. Question can be statement. Statement reported ta. Questioning reported ta. All functional classification of sentence. Statement, question, imperative as well as exclamatory. Hundisatu reported inta. Garu amma me ka statement illeen beeytanii kan question illeen beeytanii questioning tun yaa'u bakka lamatti qoodamti. WH question fi yes no question ida. Now the question is the question of WH question now. WH one argitanif why WH. When we change direct speech into reported speech, we know that as a tense takes one step to the back. Tense in hundu step tokko back akadeebiu. Simple presenting, simple past akkatu. Simple past in past perfect akkatu. Past perfect remain unchanged. Why? Because there is no a back tense at what? At past perfect. It's a duba tense in your one time. Present perfect, gara past perfect. Tokkon tense, it takes one step to the back. Tense is what? Changing. When we change direct speech into reported speech, tense in injijirrama. Pronoun in injijirrama. Different case of pronoun. Subjective case, objective case, possessive adjective case, possessive pronoun case. First person in, gara third person in, second person in, context irrattundae gara first yokaniti, sardit injijirrama. Sansan, you need to know about report changing direct speech into reported speech. But now let's come to particularly of WH question. When we report WH question, tense fi pronounin harumasan in akajijiramun. In fact, as it direct speech in ukenne gara reported akajijirumiti. Reportuma kennet akafit nugafate gafin kunjechu. My history teacher asked this organization is an organization which leads us to report what? The introductory way of organizing idea. Mal introduce no chajira reporting introduce no chajira. Amma wan tokko qabadhaati. Tense is changed then. Tokko fa direct speech, reported speech temu jiru. Mal to jijirrama tense. Then pronoun. Different case in later age. Pronoun. Yero kanajan nugaru one to kon nubachu it is not always that tense change. Tense in kunin jijirrame mujanu yero jijirrame exceptional case to jira. Tense in connecting jijir. Fakkeenyaaf if we are talking about general truths. Immin was of why general truths yosotai. Fakkeenyaaf our chemistry teacher taught us that water boils at 100 degrees centigrade. Our chemistry teacher taught us as water boiled. Why? Because the aspect of boiling of water is all the time certain or true to be boiled at what? 100 degrees centigrade. Dimma general truth yero hunda truth you want to dimma mo yero mara truth ta simple present and if someone te dimmo ta akkasisan tense in jijjirra. To lamafa something which is reported but still what? Still present. Fakkeenyaaf permanent waan ta'e tokko. Permanent event waan ta'e yookaan itti permanent action yoo ta'e yookaan itti permanent work yoo ta'e wanni tokko tensiin kan hin jijjiirre. Fakkeenyaaf namni kaleessa dargaggeessa naan jedhee har'a namni yoo na gaafate kaleessa dargaggeessa ta'ee har'a dargaggummaan kiyya jaarsan ta'uu jechuudha. Therefore still dargaggeessa jechuudha. Wanni naan jedhame sun battala report godhu kanatti yoo dhugaa ta'e fakkeenyaaf kaleessa maaf
laaftee maa akkanatti deemta hoo jedhe nan dadhabe hoo jedhe har'a immoo dadhabbiin sun na gadhiisuu danda'u. Kaleessa ati maali yoo naan jedhan barataadha yoo jedhe kaleessa barataa ta'e har'a barataa ta'uun kiyyan dhaabbatu jechuudha. Therefore kanarraa maal hubatta wanni kun permanent. Yaada kana gaafa my history teacher asked me dash what is my nationality. Fakkeenyaaf waa'ee nationality. Nationality kaleessa hoo si gaafatee jiraate har'allee nationality kalee himte san himte. Torban har'aallee ji'a har'aallee jechuudha. Nationality waan ganama kana presentiidhaan dubbatame waan booda kana paastii ta'uu miti. Ammallee truuzidha jechuudha wanni sun. Waa'ee nationality keetii ibsu my nationality is jettee ibsite yeroo san yeroo barsiisa si gaafatu ammallee my nationality was hin jettu. Maaliif? My nationality was hoo jette amma nationality kee kan dheengadda himte saniin adda ta'ee jechuudha. Garuu nationality kaleessa dheengadda himte sun har'allee isuma waan ta'eef waan hin jijjiiramneef bakka akkanaa kanatti tensin remain unchanged. Kana qabatta. Kana qabannee deemu. My history teacher asked me, what is my nationality? What was my nationality? What my nationality is? What is your nationality? Okay? Imagine, try to understand about direct question and indirect question. Direct question. Questioning kun direct jira, indirect jira. Direct question jechuun a question which is ended with what? Question mark. Indirect questioning maalin dhumata? Full stop idhaan yookaan period idhaan dhumata. Amma yemmuu reportii goonu reportii jechuun maqaan isaatu reportiidha yookaan itti indirect speech or reported speech jedhama. Kanaaf direct miti jechuudha. Question illee yoo ta'e indirect question ta'a jechuudha. Malee direct question ta'u. Garaagarummaan isaa immoo maal inni jechuudha? Direct questioning, what is your name? Mallattoo gaafitiin. What my name was oo jette garuu periodidhaan waan ta'eef reportidiin maaliin dhumu hin jiru question markidhaan dhumu hin jiru jechuudha. Tokko waa'ee nationality haasofne waa'ee nationality battala na gaafatan sanittis ammattis still the same waan ta'eef dhimmi was jettullee functionaliin taatu jechuudha. Asittillee what is your nationality? Kana amma full stop idhaan fixan malee full stop idhaan hin dhumu patternii akkana. Okay? What is your nationality? Asitti sila akka subjectiitti waan act godhu verbii dura waan dhufeef kunillee patterniin kun akkanatti taa'e taanan it must be ended with a question. Amma garuu patterniin kun hin jiru. Osoo akkana ta'e questioniidhaan illee dhume reporting questioniidhaan dhumu hin jiru. What my nationality is? What is my nationality? Amma kunillee asitti direct questioning. Therefore the appropriate answer kamirratti hafe jechuudha. Caarratti hafe which is reported. Osoo ta'ee osoo pastidha akka ta'u ta'e what my nationality was jenna malee is what is my nationality in jennu direct in ta'u reportedidha. Kan akkasitti hubachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Therefore wanti immoo tensin tokko I am a student hoo jette wanti sun permanensiin isaa loongii waan ta'uuf battala sanitti hin jijjiiramu. Garuu yoo dhimma jijjiiramu ta'e fakkeenyaaf I am writing my assignment hoo jettee ni jiraatte har'arratti garuu assignmentii san barreessaa waan hin jirreef maal jetta that I was writing jette past idhaan ibsite kanneen consider gochuu qabdanii kan akkana. Kanatti aansuudhaan mee bakka gaafii asuma irradha. Asuma dhabne. Addaa keessaa wal rakkoon qaba kaashi. Xumura bakka. Walumaa galatti kaan itti hin tarru. So har'aaf gaafii sadeen kana laallee jirra. Akkuma argitan gaafiin sadeen ka ibsa bal'aa barbaada. Ibsa akka irratti argattan abdii qabna. Waan isin hin galle akkuma jiru san akkuma kana dura koomentii irratti attach nu gootanii. Kanaaf kontentoonni kun exactly waan kitaaba keessan irratti argitan either on grade 11 or grade 12 irra waan jiru try to keep in touch with those all notes. Again waa'ee wiishii fakkeenyaaf barattaniira waa'ee wardiidhaan kanneenii fi kanneenii
yeroo itti aanu akka barnootatti yookaan leekchariitti ka wajjin laallu hin ta'a. Haa ta'uti garuu warroonni barattoota waan taataniif atleast dhimma kana tiriitiin goota waan ta'eef manneen barnootaa keessatti akkasitti ilaaluu fi maachi gochuudhaan gaafii hojjechuudhaan akka andarstaandi gootan gamanumaa isin ibsina. Har'aaf asuma irratti geessina. Have a nice time.